ଏମିତି ରଖି ଦେଇଛି। ଏଠି କୋରା ନଡ଼ିଆ ନେଇଛି ଆଉ କୋରା ନଡ଼ିଆ ଦିହରେ ମୁଁ ଗୁଡ଼କୁ ଚକଟି ଦେଇଛି। ଗୁଜୁରାତି ନେଇଛି, ଚିନିକୁ ଆଉ ଗୁଜୁରାତିକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରି ନେଇଛି। ଡ୍ରାଇ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ନେଇଛି, ତାକୁ ଭାଜି ଦେଇଛି ଅଲରେଡ଼ି। ଗ୍ୟାସକୁ ସବୁବେଳେ ପୁରା ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ପ୍ରିହିଟ୍ କରିନେବା ପ୍ରେସରକୁ। ପ୍ରିହିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି ପ୍ରେସର, ତାପରେ ଆମେ କଦଳୀ ପତ୍ର ରଖିନେବା। ଗୁଆ ଘିଅ ମୁଁ କିଛି ନେଇକି ଚାରିକର ଯାକ ଭଲସେ ପୁରା ଲଗେଇଦେବା। ଗୁଆ ଘିଅ ପତ୍ର ଚାରିକର ଯାକ ଆମର ଘିଅ ଭଲ ଭାବରେ ଲାଗିଯାଇଛି। ରଖିଥିବା ଆଣକୁ ଦବା। ଅଳ୍ପ ଆଣ ନେଇଛି, ତାପରେ ଏଠି ନଡ଼ିଆ କୋରା ନେଇଛି। ମଝି ଲେୟାରଟା ଯେମିତି ନଡ଼ିଆ କୋରା ଆମର ରହିବ, ସେଥିପାଇଁ ନଡ଼ିଆ କୋରା ନେଇଛି। ଆଉ ଯେତିକ ବିରି ବଟା ଥିଲା ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ଲେୟାର ନେବି। ଭାଜିକି ରଖିଥିବା ଡ୍ରାଇ ଫ୍ରୁଟ୍ସକୁ ପିଠା ଉପରେ ସଜେଇ ନେବା। बसेगा गैस रे। ଏବେ लो फ्लेम रे आपको 30 ରୁ 35 मिनिट बसेगा। ढक्कन देला परे ई हुइसिल टा हमें काढी नबा। काढी के 30 ରୁ 35 मिनिट छाडी न देची। चलंतु खोलिबा। ये मोर रेडी हो जाईची पूरा पिठा, सॉफ्ट सॉफ्ट पिठा रेडी हो जाईची।